ఇప్పుడు మనం పని శక్తి సిద్ధాంతం గురించి నేర్చుకుందాం. ద స్టేట్మెంట్ ఫర్ వర్క్ ఎనర్జీ థియరమ్ ఈస్ వర్క్ డన్ బై ఆల్ ద ఫోర్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. Remember children, here work done by all the forces. That means here conservative force, non-conservative force, internal force, external force, whatever the force is. So work done by all the forces comes into consideration. So మొత్తం జరిగిన పని అనేది గతి శక్తిలోని మార్పుకు సమానం. దీన్నే మనం పని శక్తి సిద్ధాంతం అన్నాం. ఇక్కడ జరిగిన పని మొత్తం తీసుకోవాలి. అంటే లైక్ నిత్యత్వ బలం వల్ల జరిగిన పని ప్లస్ అనిత్యత్వ బలం వల్ల జరిగిన పని, అన్ని రకాల బలాల వల్ల జరిగిన పనిని తీసుకొని ఆ సినారియో యూఆర్ సీయింగ్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్ ఈస్ వీ హ్యావ్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ m. Its initial velocity is u, mass is m and it is acted upon by some force f. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తుంది ఏంటంటే మనం ఒక బ్లాక్ తీసుకున్నాము, దాని తొలి వేగము u అనుకుందాం, ద్రవ్యరాశి m. సో ఈ m ద్రవ్యరాశి గల బ్లాక్ మీద f అనే బలాన్ని ప్రయోగిస్తున్నాము. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, s అనే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత దాని వెలాసిటీ తుది వేగము v అవుతుంది. After traveling a displacement of s, the final velocity is v and the force acting on it is f. Now we should calculate the work done in this scenario by moving a block of mass m from point A to point B. Its initial velocity is u, final velocity is v, and the force applied on the block is f and the displacement is s. So work done should be calculated here. ఒక బ్లాక్ ని m అనే ద్రవ్యరాశి గల బ్లాక్ ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి మూవ్ చేయడానికి మనం f అనే ఫోర్స్ ని అప్లై చేసాము. అలాగే తొలి వేగము u, తుది వేగము v. సో ఈ బ్లాక్ మీద పనిచేసే బలము f, స్థానభ్రంశం అనేది s. సో ఇక్కడ జరిగిన పనిని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో పనికి శక్తికి రిలేషన్ ని కనుక్కోవాలి. సో ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ లో మనకి t అనేది తెలియదు కాబట్టి, ఇక్కడ లేదు కాబట్టి మనం ఏ ఈక్వేషన్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, v స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2as. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది equations of motion which we can use here in this scene. So according to Newton's second law, we know that F is equal to ma. So from this F is equal to ma, we can write A is equal to F by m. And we'll substitute the value of A in this equation of motion. V square minus u square is equal to 2as. So now instead of A, we write A is equal to F by m. So m and 2 will come this side. That becomes m by 2 into v square minus u square is equal to f dot s. So we know what is f dot s. F dot s is work done. So m by 2 into v square minus m by 2 into u square, that is half mv square minus half mu square is equal to f dot s. So we can write this equation as half mv square minus half mu square is equal to f dot s. And what is this half mv square? Final kinetic energy. And half mu square is initial kinetic energy. So kf minus ki, that is nothing but change in kinetic energy, is equal to f dot s is work done. So change in kinetic energy is equal to work done by all the forces. So kf ante తుది గతి శక్తి, ki ante తొలి గతి శక్తి. సో ఈ రెండిటిలోని మార్పునే మనం పని అంటాం, మొత్తం పని. సో రిమెంబర్ హియర్ వర్క్ డన్ బై ఆల్ ద ఫోర్సెస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ కన్జర్వేటివ్ ఆర్ నాన్ కన్జర్వేటివ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్, ద టోటల్ వర్క్ డన్ బై ఆల్ ఫోర్సెస్ is equal to change in kinetic energy. Is nothing but work energy theorem. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే హాఫ్ mv స్క్వేర్ అంటే తుది గతిజ శక్తి, v అంటే తుది వేగం కదా, సో తుది గతిజ శక్తి. అలాగే హాఫ్ mu స్క్వేర్ అంటే తొలి గతిజ శక్తి. సో kf అంటే తుది గతిజ శక్తి, ki అంటే తొలి గతి శక్తి. సో ఈ రెండింటి మధ్య భేదాన్నే మనం జరిగిన పని అన్నాం. దీన్నే పని శక్తి సిద్ధాంతం. సో వాట్ ఈస్ వర్క్ ఎనర్జీ థీరం? వర్క్ డన్ బై ఆల్ ద ఫోర్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. పని శక్తి సిద్ధాంతం అంటే జరిగిన పని అనేది గతి శక్తిలోని మార్పుకి సమానం. సో we derived work energy theorem. So in the derivation we have taken the force is constant force. సో మనం డిరైవ్ చేసిన వర్క్ ఎనర్జీ థీరం పని శక్తి సిద్ధాంతంలో బలం అనేది స్థిర బలంగా తీసుకున్నాం. సో వాట్ ఇఫ్ ద ఫోర్స్ ఇస్ చేంజింగ్? సో నౌ విల్ డిరైవ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ if the force is variable force. So we know that what is variable force and what is a constant force. So balam అనేది మారుతుంటే
వర్క్ ఎనర్జీ థియరం డిరైవ్ చేద్దాం. We already know that if the force is variable force, then in order to derive the work done, we need to do integration. So work done is equal to integral x1 to x2. So the limits are from x1 to x2. That means our object is moving from position x1 to x2. F dx. Dx is the displacement. So we know that F is equal to ma. So substitute F is equal to ma in the above equation. We know that A is equal to dv by dt. So what is A? Acceleration. Acceleration is nothing but change in velocity, rate of change of velocity. That means dv by dt is equal to A. So now dv by dt ni manam dx తో మల్టిప్లై చేద్దాం, dx తో డివైడ్ చేద్దాం. The value doesn't change. So here dx by dt is again we can write as v. dx by dt అంటే ఏంటి? Nothing but velocity. So velocity అంటే rate of change of displacement. dx by dt అంటే v రాసుకున్నాము. సో మిగిలింది ఏంటి? dv by dx. So A is equal to dv by dx into v. So w is equal to integral x1 to x2 m. A బదులు ఏం రాసుకున్నాం? dv by dx into v. అక్కడ ఆల్రెడీ dx ఉంది. సో dx మనం క్యాన్సిల్ చేసాం. సో ఈక్వేషన్ బికమ్స్ ఇంటిగ్రల్ x1 to x2 m v dv. w is equal to integral x1 to x2 m v dv. సో ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ ఏమో v లో ఉంది, బట్ లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ x1 to x2. సో లిమిట్స్ ని మనం v లోకి మార్చాలి. సో రెండు ఒకటే ఉంటే మనం ఫార్ములాని అప్లై చేయొచ్చు. సో at x1 let our velocity be v initial, that is u. Initial velocity we always write as u, and x2 is equal to our final velocity vf, that is equal to v. Final velocity is v. So our limits become x1 as u and x2 as v. So we can write integral x1 to x2 mv dv ని ఎలా రాసుకుంటాం మనం? ఇంటిగ్రల్ u to v mv dv. mv dv. So now we can apply the integral formula. That is m అనేది constant. We can take it out and we can write v square by 2 it limit. So m is constant. Integral v dv ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? v square by 2. Limits are from u to v. So integral x dx is equal to x square by 2. It's a formula. Should remember this formula. So ఇక్కడ మనకి v dv ఉంది కాబట్టి v square by 2 రాసుకున్నాం. Now what we have to do? We should substitute the limits. Upper limit minus lower limit. సో మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా mv square by 2 ఉంది కదా. అప్పర్ లిమిట్ ఏమో v అంటే mv square by 2 minus lower limit mu square by 2. So work done is equal to mv square by 2 minus mu square by 2 వచ్చింది. So half mv square minus half mu square. So this half mv square is known as final kinetic energy and half mu square is initial kinetic energy. This is nothing but change in kinetic energy. So W is equal to change in kinetic energy and this is known as work energy theorem. So జరిగిన పని is equal to తుది గతి శక్తి మైనస్ తొలి గతి శక్తి. So W is equal to delta K.